Friends, here I am going to solve some problems on ratio and proportion, which is included in the subject Quantitative Analysis II in second semester BCom. So they may ask for 2 marks 5 marks in the examination. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 4:12. ಸೊ 4:12 ರೇಷಿಯೋ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ lowest terms. So 4:12, which is equal to 4/12. So divided by 4 by 4. So 4/12 ಅನ್ನ 4 ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 4/12, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So 1/3 ಬರ್ತದೆ. That means 4 1s are 4, 4 3s are 12. So directly we can divide it. So then we can get 1:3. So this is the lowest or simplified the ratio of 4:12. So this is a simple problem. Now second problem, express the lowest terms, the ratio of 3/4 to 5/8. So 3/4 to 5/8, 3/4 ಇಂದ 5/8 ಅನ್ನ ನಾವು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3/4 to 5/8 is equal to 3/4 divided by 5/8, which is equal to 3/4 into, so when divided into a multiplication, so 5/8 becomes 8/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5/8 8/5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ 4 1s are 4, 4 2s are 8, which is equal to 3 2s are 6/5. So this is the lowest term of the given ratio of 3/4 to 5/8. So this is also the another simple problem. Now so third problem, write the inverse ratio of 2 1/2 to 3 1/4 and reduce it to its the lowest terms. So inverse ratio of 2 1/2 to 3 1/4, inverse ratio ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2 1/2 to 9 1/4 and then reduce ಮಾಡಬೇಕು. So here 2 1/2 is to 9 1/4. The inverse ratio is 9 1/4 is to 2 1/2. So inverse ratio ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 1/2 is to 9 1/4 ಇರೋದು 9 1/4 is to 2 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು 9 1/4 to 1/2 ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ 9 4s are 36 plus 1 37/4 is to 2 2s are 4 plus 1 5 5/2. So 37/4 5/2. So these are the improper fractions. So 37/4 into 5/2 ಇರೋದು 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇರೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 5/2 ಇರೋದು 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1s are 2, 2 2s are 4, which is equal to 37 1s are 37 by 2 5s are 10. So therefore 37 is to 10. This is the answer. Now fourth one, divide ₹28 between 2 men in the ratio of 2:5. So 2:5 ratio ಅಲ್ಲಿ ₹28 ಅನ್ನ ನಾವು ಅಮಾಂಗ್ ದಿ 2 men ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 men ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು 28 ರೂಪೀಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
So we have to divide rupees 28 among 2. So in the ratio of 2 is to 5. So sum of the ratio is equal to 2 is to 5 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 plus 5 is equal to 7. So the first share is 2 by 7 of 28 is equal to 7 ones are 7, 7 fours are 28. 4 into 2, 8 rupees 8. Second share is 5 by 7 of 28 is equal to 7 ones are 7, 7 fours are 28, 5 fours are 20. So therefore first share is rupees 8, second share is rupees 20. Now fifth problem, give two ratios that are equal to 4 is to 3. So 4 is to 3 ಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ given ratios, the given two ratios are 4 is to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು that we have to find two ratios. So 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 4s are 8, 2 3s are 6. So one equal ratio. And another one is when we multiply the given ratios by 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9. So therefore the two the equal ratios of 4 is to 3 are 8 is to 6 and 12 is to 9. Now compare the following ratios: 4 is to 5, 7 is to 8 and 6 is to 10. So now compare ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ given ratios ಅನ್ನು. So the ratios may be written as 4 is to 5 4 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. 7 is to 8 ಅನ್ನು 7 by 8 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and 6 is to 10 or 6 by 10. ಸೊ 4 is to 5 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 4 by 5 ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 is to 8 ರೇಷಿಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು or converted into fraction 7 by 8. 6 is to 10, that becomes 6 by 10. So converting these ratios to common denominator, that is 5 8 10. So now LCM ತಗೊಂಡಾಗ 5 ones are 5, 8 cannot be divided, therefore write as it is, 8 ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 5 2s are 10 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore 5 into 8 into 2, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 40 ಬರ್ತದೆ. ಆ 40ಯನ್ನು ನಾವು LCM ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ therefore LCM 40ಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ 5 ಇಂದ 40ಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಬರ್ತದೆ. 8 into 4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 32 ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ LCM 40ಯನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 8 5s are 40, 5 into 7 35, and again in the same way 10 ಇಂದ 40ಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬರ್ತದೆ. 4 into 6 ಅಂತಂದರೆ 24. ಸೊ therefore 32, 35, 24 divided by 40 ಅಂದಾಗ 32 by 40, 35 by 40, 25, 24 by 40. So therefore, so these are the fractions. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 35 by 40 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ 35, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 35 by 40 ಆರ್ 5 7s are 35, 5 8s are 40. 7 by 8 is the greatest, the ratio or fraction. Now, seventh problem. A's monthly salary is rupees 250 and B's annual income from land is rupees 4,000. What is the ratio of their income? So, A monthly salary is given rupees 250 monthly salary. So ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. rupees 250 into 12, rupees 3,000. ಸೊ ಬೀಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ rupees 4,000.
then comparing these the figures in ratio formally ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so the ratio of their income is equal to 3000 and 4000. So 3030 get it cancelled, therefore 3 is to 4. So this is the ratio of their salary. Now A's income is rupees 250 and is increased by rupees 50. If B's salary, which is 140, be increased in the same ratio, find B's increased salary. So ಇಲ್ಲಿ A's income rupees 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ and which is increased by rupees 50, ಅದನ್ನು 50 rupees increase ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ B's salary which is rupees 150 be increased in the same the ratio. ಸೊ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ ನಾವು B's ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು 150 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ B's ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ A's ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ rupees 250 and it is increased by rupees 50. 250 ಇಂದ ನಾವು rupees 50 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 250 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 250 and it is increased by rupees 50. So rupees 50 increase is 250ಗೆ 50 increase ಆದರೆ, so therefore the ratio of the increased salary is equal to 0 0 cancel ಆಯಿತು. 5 1s are 5, 5 5s are 25. Therefore 1/5 of the salary. So 1/5 of the salary of B is equal to 140 ಅಲ್ಲಿ 1/5 ಅಂದರೆ 5 1s are 5 2s are 10, 5 8s are, so rupees 28 ಬರ್ತದೆ. So therefore the increased salary of B is rupees 28. So this is the final answer. So these are the problems solved on ratio. Now problems on proportion. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10:40 ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು x:200. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ the rule is the product of extremes is equal to product of means. So this is the rule applied in proportion. So that rule is called as rule of 3. Rule of 3 anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So by rule of 3 we have 10 into 200 is equal to 40 into x. Product of extremes 10 into 200 ಅಂತ್ಯ ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ is equal to ಮಧ್ಯ ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ 40 into x. So 40 into x is equal to 10 into 200. So 40 into x, 40x is equal to 10 into 200. 40x is equal to 10 into 200. X is equal to 10 into 200 over 40. So therefore 0 0 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 4 1s are 4, 4 5s are 20. So therefore x is equal to 50. So this is what the missing term or missing number is equal to 50, the required answer. Now in the proportion 9:15 proportionate to 21:35, what terms may be divided by the same number without altering the value of proportion? So ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ 9:15 ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು 21:35. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಟು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಾಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್.
So here the first and second terms are 9 by 15. First term 9, second term 15, third term 21, fourth term 35. So first and second terms are 9 by 15. So 9 by 15 is equal to one the number in the now same number in that's number is taken 3 ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 3 3s are 9, 3 5s are 15. So here the same number is 3. Third and fourth terms, third number or third term is 21 divided by fourth term is 35 is equal to 7 3s are 21, 7 5s are 35. So therefore the same number or the same term is 7. So first and third 9 first term, third term is 21. 9 by 21 is equal to 3 3s are 9, 3 7s are 21. Second and fourth term is equal to 15 by 35 is equal to 5 3s are 15, 5 7s are 35. So these are the values or the same number which is to be divided to the given the numbers or given the terms ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು another problem, find fourth proportional to 2:3:4. So fourth proportion ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2:3:4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು 2 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ 3 ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 4 ಆಗ್ತದೆ. So therefore fourth proportion we have to find here. So let the fourth proportional be x. Fourth proportional ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know which is the fourth proportional. So that's why let the fourth proportional be x. x ಆಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 3 ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2:3:4:x. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2:3 ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು 4:x ಆರ್ 2:3 which is equal to 4:x. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ 3, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ extremes is equal to product of means. 2x 2 into x, 2x is equal to 3 into 4. 2x is equal to 3 into 4. X is equal to 3 into 4 divided by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Therefore x is equal to 3 2s are 6. Therefore the fourth proportional is 6. Now another problem, find third proportional to 2:6. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2:6:x are in continued proportion. So when A, B, C are said to be in continued proportion, then A is to be proportionate to B is to C ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2:6x are in continued proportion, then 2:6 proportionate to 6:x ಆಗ್ತದೆ. So then applying the rule of proportion, product of extremes is equal to product of means. 2 into x is equal to 6 into 6. 2x is equal to 6 into 6. X is equal to 6 into 6 by 2. 2 1s are 2,
2 3s are 6, therefore 6 3s are 18. So this is what the third proportional to 2 is to 6 is 18. Now if 5x is equal to 4y, find x is to y. So here the product of the extremes is equal to 5x and product of means is equal to 4y. 5x is equal to 4y, or x by y is equal to 4 by 5. So x is to y is equal to 4 is to 5. Therefore x is equal to 4, y is equal to 5. So another problem. So here ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A number is divided into 3 parts in the ratio 2 is to 3 is to 14. So if the third part is 20, what are the others? So ಇಲ್ಲಿ number is divided 3 parts ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 is to 3 is to 14 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ 2 is to 3 is to 4. 2 is to 3 is to 4 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ this is 4. 2 is to 3 is to 4 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 parts ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. A number is divided into 3 parts in the ratio 2 is to 3 is to 4. So if the third part is 20, third part 20 ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So third part 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So if third part is 20, so what are the others? So third part 20 ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. So let the number be x ಆಗಿರಲಿ. So the three numbers are 2x, 3x and 4x. So given the third part, that is 4x is equal to 20 ಆದರೆ x is equal to 20 by 4. 4 1s are 4, 4 5s are 20. So hence the first part is 2x is equal to 2 into 5. So x value now find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. X value, so we got the value of x. So therefore substitute the obtained value of x. 2x is equal to 2 into 5 ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 5s are 10 ಆಗುತ್ತೆ. So second part is equal to 3x is equal to 3 into 5, 3 5s are 15. So therefore the first part is 10, second part is 15, third part is 20. So then the ratio is 2 5s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. So therefore the first and second part are 10 and 15. Now what number must be subtracted from each of 9 4 9 11 15 and 19 so that the difference will be proportional? So let the number, so what number must be subtracted from each of 9 11 15 and 7 15 and 19? ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ 9 minus x, 11 minus x, 15 minus x and 19 minus x are in proportion. So 9 minus x is to 11 minus x, which is equal to 15 minus x is to 19 minus x. So by rule of 3 we have 9 minus x is to 19 minus x is equal to 11 minus x is to 15 minus x. So product of extremes is equal to product of means. So that is 171 minus 9x minus
minus 19x plus x square. That's what 19 into 9 171, 19 into minus x minus 19x, 9 into minus x minus 9x, minus x into minus x plus x square is equal to 11 into 15 165, or 15 into 11, for plus into minus minus 15 into x 15x, and then plus into minus minus 11 into x 11, 11 into x 11x, minus x into minus x plus x square. So 171 minus 9x minus 19x plus x square is equal to 165 minus 15x minus 11x plus x square. So ಈಗ 171 minus 28x minus 9x minus 19x ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ minus 28x ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಸೈನನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಸೈನನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 165 minus 15x minus 11x minus 26x plus x square. 171 165 ಅನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ 28x. ಸೊ ಮೈನಸ್ 20x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 26x is equal to x ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 171 minus 165 10. So minus 28 x minus 20 minus 26 x is equal to minus plus x square minus x square cancel ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 171 minus 165, ಸೊ 6 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 28x is what plus 26 minus 28x ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 26 ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನಸ್ 26x ಅನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ 26x ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ 26x ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 28x ಪ್ಲಸ್ 26x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus 2x. So 6 minus 2x is equal to 0. 6 is equal to minus 2x. Again RHS ಕಳಿಸಿದಾಗ so by transposing that becomes plus 2x. 2x is equal to 6. X is equal to 6 by 2. 2 1s are 2 3s are. Therefore x is equal to 3. So the number 3 must be subtracted. Now a sum of money was divided between Bali and Deepu in the ratio of 4:5. If Bali received rupees 20, how much did Deepu receive? So let their shares be 4x and 5x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ದೀಪು ನಡುವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 4:5. ಸೊ ಇಫ್ ಬಾಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 20, ಬಾಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 20 ರೂಪೀಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ದೀಪು ರಿಸೀವ್, ದೀಪು ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ 4x ಆ್ಯಂಡ್ 5x. 4x ಮತ್ತು 5x ಆಗಿರಲಿ. Here x is constant. Given Bali's share is equal to rupees 20. So 4x is equal to 20 ಆದರೆ x is equal to 20 by 4, then 5. So Deepu's share is equal to 5x. 5 into 5, 25. So therefore Deepu's share is equal to rupees 25. So this is the answer. Now divide rupees 150 between A and B in the ratio of 3:2. So the sum of the terms of the ratio 3:2 ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ 3 + 2 is equal to 5 ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ A's share is 3/5. ಟೋಟಲ್ 3 plus 2 5 ಆಗ್ತದೆ. 3/5 3/5 3/5 ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. 3/5 ಇಂಟು 150 ಅಂದಾಗ ₹90 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ B's share is equal to 2/5 ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. 2/5 of 150 ₹60. So therefore A's share ₹90, B's share ₹60. Now A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. So they admit C 1/5 share. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಸಿ 1/5 ಶೇರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಅನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿ 1. ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಸಿ's ಶೇರ್ 1/5 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1/5 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು 4/5. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ's ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:1. ಅದು ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. 2:1 2/3 1/3 2/3 ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4/5 ಅಂದಾಗ 2/3 ಇಂಟು 4/5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4s 8 3 5s 15. ಸೊ B's share is equal to 1/3 of 4/5 is equal to 1/3 into 4/5 is equal to 1 4s 4 3 5s 15. ಸೊ C's share 1/5 into 3 ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 3 1s 3 3 5s 15. So therefore 8/5 is equal to 15. 8/15 is equal to 4/15 is equal to 315. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 8:4:3. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 15 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 8/15 4/15 3/15. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ratio, new profit sharing ratio. Now if a man earns ₹65 per week, how long must he work to earn ₹780? So a man earns ₹65. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ₹65 ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ how long must